Yes, hello guys. Good evening everyone. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys ಎಲ್ಲರೂ? Yes. So hi guys. Welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. And thank you guys everyone for watching us live. So ಇವತ್ತು guys for second PU Basic Mathematics subject we are going to be dealing with a new topic. That is the new questions guys. ಹೊಸದಾಗಿ questions, so that is 5 mark questions. Yes guys, 5 mark questions for the topic circles. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. So for those among you guys, many among you have been watching us on YouTube on our channel Unacademy Karnataka. So like ಮಾಡಿ guys ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು? Today too guys, 5 mark question on the basis of a new formula, that is the distance formula. That is what we are going to look in here. So ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us hear at what Dr. APJ Abdul Kalam has to say guys. APJ Abdul Kalam ಅವರು ಏನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಹದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಅವರ ಹೇಳುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರದು. ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರಲಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಾಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋ ಒನ್. ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ with all our intention to work on what Dr. APJ Abdul Kalam has said guys. Fine guys, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಸರ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೈಸ್ 5 mark problems and today's class will be last class for this topic circles guys, because previous ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 marks questions ಇರಲಿ, 3 marks questions ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 5 mark question ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 marks ಗೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 6 marks ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 6 marksಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 marksನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಐ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು who want to learn the concept once again, you can check out that classes. So daily join agi guys. YouTube ಅಲ್ಲಿ live classes join ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೈಸ್, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೈಸ್, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, all the subject notes not only for basic mathematics, you'll find it on our telegram channel UN Karnataka PUC. Okay, so join again guys, begane. Okay guys, that is all about our classes now. Let us discuss, let us start with what is it, what questions, what problems that we are going to discuss. ಸೊ ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 5 mark question on a different formula on the basis of length of perpendicular guys, length of perpendicular line. So perpendicular line andre enu, parallel line andre enu, I hope you already know that. Those are all the basic values guys. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು I'll start solving the 5 mark problems guys. So before starting, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಗೈಸ್? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್? Okay, no doubts guys in the previous class, no doubts. Okay, fine guys. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, like I told, we'll be discussing about perpendicular distance guys, perpendicular distance in between two lines. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, that will be dealing out in the next class. Today we'll be focusing only on the problems. So I'll tell you only the formula guys. First of all, I'll only let you about the formula. ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. So suppose guys, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ suppose we have been given up a line guys. Okay, so distance, perpendicular distance of a point from a line. I'll take out a diagram here. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಗೈಸ್? ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ax1 plus by1 plus of c is equal to 0. This is the general equation of a line.
Okay, of course line has a direction, but let me just consider line equation ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ax1 plus by1 plus of c ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, y. One point P has been given to us. Coordinate of these points be x, y guys. So perpendicular distance. So what will be the perpendicular distance? Perpendicular distance guys in between the point and the line. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೈನ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ we are drawing out a line from point P over this given line ax1 plus by1 plus c. At that point guys, this perpendicular distance is given by a formula. Even the distance ಏನಿದೆ, suppose this is P and this point here is Q and this is the line AB. Okay, then the distance guys in between the point and the line, that is the perpendicular distance, is given by a formula guys. A formula entry though, general standard formula, ax1 plus by1 plus of c whole divided by root of a square plus of b square. Okay, and this is the modulus sign. Under the modulus sign we only consider the positive values guys. Positive values anna ashte navu illi consider madabodu. This is the standard equation here where x1 and y1, ಈ x1 and y1 ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, these are the coordinates of the point here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x and y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ x and y, sorry x1 and y1. here the coordinates are x1 and y1 and the line equation ax plus by plus c ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, just to take out the confusion here. So the perpendicular distance in between this point and the line AB is given by ax1, the coefficient of x multiplied with x1 value plus b into y1 value plus of c constant divided by square root of a square plus b square, and under the modulus sign. Modulus andre naven martivi, we only consider the positive values, just positive functions, positive values anna ashte navu consider martivi. For example, ಈಗ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರು -3. If you have the value to be -3, we take it to be positive +3. That is what the importance of the modulus is guys. So now how is it that this formula arrived? ಈ formula ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಬಂತು? There is a derivation guys. That derivation I'll be taking up in the next furthermore classes. Today I'll be focusing only on solving the problems. ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, that derivation ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. The concepts of these formulas will be covering in the different class guys. Okay, so even the general agi formula ide, distance in between a point and a straight line, the perpendicular distance guys. So on that basis we will be solving out certain of the problems guys. Certain questions anna navu ee ಒಂದು basis ಮೇಲೆ solve ಮಾಡೋಣ. Okay guys, fine. So now let us consider the problem. The question number 1, 5 mark questions guys. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. See, generally for commerce students guys, commerce students ಅವರಿಗೆ these are all on the basis of applications. Okay, these derivations and all guys ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ and what are the reasons. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್,
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 rupees ಇದೆ, ಆ 10 rupeesನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so generally that is why I'll be focusing the all the derivations guys, all the formulas on our Unacademy app guys. There I'll be considering all the concepts in detail. Here I'm focusing only about the application part, and this is the first question for 5 marks guys. Today I'll be solving whole out 5 marks questions. Okay, so look at the question guys. Nodi question enide, a very easy question if you understand it. Basically a very easy question guys. So I hope the question is visible clearly. Okay guys, nodi enide, show that the line 3x plus 4y plus 7 equals 0 touches the circle x square plus of y square minus of 4x minus of 6y and find the point of contact ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3x plus 4y, it is touching the circle and find the point of contact. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. I'll take out a diagram here initially, just a small diagram in order to make you understand guys. Okay, see here guys, just a simple diagram, a simple representation. Pardon me guys. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಗೈಸ್. ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ 3x plus 4y plus of 7. Okay, this line is touching our circle. It is touching somewhere. We don't know whether it is a tangent or whether it is touching at 2 points, but here they are saying the point of contact. It means there is only what guys, only one point of contact. Okay, but we don't know whether it is a tangent or not. Tangent ideno illo adu namge ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, what is the equation of the circle? X square plus y square minus of 4x minus of 6y minus of 12 is equal to 0. This is what the general equation of the circle. So what are we going to do? First of all, we'll find the center and we'll find the radius. Center namge enide, center coordinates adu namge illi ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what will be the center here guys? 2g will be equal to -2 and g will be what? -1, and 2f is equal to -6. What is the value of f? That is nothing but -3. Sorry, this is 4 not 2, right? 4, -4 it is, sorry guys. So -4, so this will be what? That will be -2 not -1. Okay, -2. So what is the center? Center is given by -g comma -f, which is equal to minus of -2, that is +2, minus of -3, that is plus of 3. This is the center guys. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆಲ್ರಿ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So what is the radius given by? Radius is given by the standard formula guys, root of g square plus of f square minus of c. This is the standard radius formula. Root of what is g guys? 2. So 2 square is nothing but 4 plus of what is f guys? F is 3. 3 square is nothing but 9. And what is c guys? C ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ -12 ಇದೆ. So minus of -12 plus ಆಗತ್ತೆ ಇದು plus of 12.
So totally guys, what will be the radius? Equal to root of 9 plus 4 is nothing but 13. 13 plus 12 is nothing but 25. So the value of r is nothing but 5 units. Okay, so the radius is given by 5 units guys. Now what are we going to do? ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್, ಸಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ the line is touching at a point. We don't know whether it is a tangent or not. Okay, but we'll assume it here. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ 3x plus 4y plus 7 is a tangent to the given circle. Tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is tangent? This angle will be 90 degrees. Correct? Any line touching a point of the circle such that a straight line drawn from the center of the circle to the line will always be 90 degrees. 90 degrees ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ 3x plus 4y plus 7 is a line, and this center here minus g comma minus f is a point. Okay, this is a point guys. Minus g comma minus f ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತಾ? This will be a point completely. Okay, just a minute guys, let me just increase the diagram here a bit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ this will be our tangent. Yeah, from this point here to this point, that is at the center. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 90 degrees perpendicular. ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, this will be perpendicular, and this will be what guys? The formula of distance in between a line and a point. Perpendicular distance, of course. Correct? Perpendicular distance agatiredu in between point and a line. We know the formula for that already, and that perpendicular distance is equal to radius. Perpendicular distance ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ರಿ? Here guys, now what happens? Perpendicular distance in between the center, which is 2, 3, and the given line, that is 3x plus of 4y. What is the line equation here? Given line equation, 3x plus 4y plus of 7 guys, plus of 7. So this point is center and this line, and they are both perpendicular to each other. The distance is perpendicular to each other. So what is this distance equal to guys? We already know that according to our formula, ax1 plus by1 plus of c whole divided by root of a square plus of b square. And this completely, of course, in the modulus sign. We only consider the positive values here guys. Just now in ಮಾಡ್ತೀವಿ positive plus signs ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now guys, this perpendicular distance is equal to the radius. Correct? Radius is equal to the radius of this circle is equal to perpendicular distance. Because it is tangent guys, we are assuming that. What is radius? Radius is equal to 5. Calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Radius is equal to 5 units ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now what we are going to do? Just substitute guys. 5 is equal to perpendicular distance. A guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, this will be a coefficient of x, which is what? 3 multiplied with x1 guys will be the coordinates of the point. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ x1 and y1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್
a into 2 guys plus of b, which is nothing but 4 multiplied with y, that is 3, plus of 7 whole divided by root of a square. What is a here? 3 square, that is 9, plus of b square. What is b? 4 guys. 4 square is nothing but 16. So 5 is equal to 3 into 2 is 6, plus of 12, 18 guys. 18 plus of 7 is nothing but 25, whole divided by root of 25 is 5. So 5 ones are and 5 5s are. So this implies what guys? Radius is equal to the perpendicular distance. Correct? Huh? Now the radius is equal to perpendicular distance. Ega guys. See, now what we are going to do, namge distance bandide which is equal to radius. So the next time guys, idu perpendicular distance ide anta heli illi naವೇನು assume ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, we had assumed it. So generally ನಾವು assume ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. Okay, we cannot assume it. ಅದನ್ನು ನಾವು prove ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ prove ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is why I have taken it here, that is why I have proved it. Okay, so we can assume it to solve, assume ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಬಟ್ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ now guys, what is the line here? The given line is nothing but 3x plus 4y plus of 7. Okay, this is the given line. Now if the radius is perpendicular to this line, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ 3x plus 4y plus 7, and this is the other line which will be the radius guys, radius of this circle. If they are both perpendicular, then what will be the equation of the radius? Equation of radius, radius is also a straight line guys. Radius kuda adu ondu kuda straight line agide, correct? So if this line is perpendicular to radius, then radius will be given by, then radius is given by the equation, then radius is given by what guys? Just ಇಲ್ಲಿ coordinates change ಆಗ್ತವೆ, correct? Because whenever two lines are perpendicular, the coefficients will be opposite. Slope ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅದರದು opposite ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, slopes will be the reciprocal. So ಹಾಗೆ ಇದು 3x ಇದೆ, coefficient ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4x ಆಗುತ್ತೆ. And this is plus 4y, and here it will be minus of 3y, correct? The coefficients guys, slopes will be what? They will be reciprocal, and the constant guys, we don't know the constant here, so that constant will be equal to k. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು k ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? why is it that you are obtaining this equation sir? Because this radius is passing through the point of contact. We need that point of contact. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ವಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ವಿ ನೋ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ minus f. But we have to find out this point A. That is what they have asked in the question. So for that we are identifying the equation of the radius. Radius in a equation ಅನ್ನು identify ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. Now if you see here, this radius, that is this equation, is passing through the center. Okay, 2, 3. This line is passing through this point. So we are going to substitute x as 2 and y as 3, and we'll find out the value of k. So 4 multiplied with 2 minus of 3 multiplied with 3 plus of k is equal to 0. So 4 into 2 is 8 guys, minus of 9 plus of k is equal to 0. What will be value of k guys? 8 minus 9 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k guys is equal to 1. And now guys, what are we going to do? We are going to solve out the equations. ಎರಡು equations ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. So which are the two equations here guys? First is the given line equation. Okay, given line, which is that
3x plus 4y plus 7 is equal to 0. This is the given equation. And then other equation that we have founded out here, this is the equation. We know the value of k, substitute. So 4x minus of 3y plus of 1 is equal to 0. So these are the two equations. So we are going to solve them. Solving them, what we get? 3x plus of 4y plus of 7 is equal to 0, and then 4x minus of 3y plus of 1 is equal to 0. So cross multiplying, guys, here you multiply with 4, here you multiply with 3. So 4 into 3, that will be 12x, plus 4 into 4 will be 16y, plus 7 into 4 will be 28, which is equal to 0. Then 3 into 4 will be once again 12x, minus of 3 into 3 is 9y, plus of 3, which is equal to 0. So signs change ಆಗ್ತವೆ, plus ಇರೋದು minus ಆಯಿತು, minus will become plus, plus will become minus. 12x and 12x, they both get cancelled out. So 16 plus of 9y, guys, which is 25y, which will be equal to 28 minus of 3 is 25. Right hand side, that will become negative, guys, negative of 25. So what is the function y here? Value of y minus 1, minus of 25 divided by 25, that will be 1. So negative of 1, guys, that is the value of y. Y value ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಮಗೆ? negative of 1 ಬಂತು. So now, guys, we have already the two equations here. Substitute in any of the equation and simplify for the value of x. We'll consider the first equation, 3x plus 4y plus 7. Therefore 3x plus of 4y plus of 7 is equal to 0. Substitute it here, guys. 3x minus 4 plus 7 is equal to 0. Y is minus 1. 4 into minus 1, minus 4. So 7 minus of 4 is what, guys? 3. So 3x will be equal to what? Minus 3. The value of x will be equal to minus 1. Correct? The value of x, guys, is nothing but minus 1. So now, guys, what are these coordinates x and y? X and y is nothing but minus 1 comma minus 1, and this is nothing but the point of contact. Okay, this is nothing but the point of contact. ತಿಳಿತಾ? Understood, guys? ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? I know this may seem a little bit lengthy. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ? First of all, guys, he has given us one line, he has given us one circle. First, using the equation of circle, we calculated the center, minus g comma minus f. Okay, this is how we calculate the center. You've seen in the previous classes too. Previous class allo nodidavri center na hege find out ಮಾಡಬೇಕು. So radius, and that we have calculated with the radius, and we have calculated with the center. Now, guys, this radius is equal to the perpendicular distance. Okay, whether it is perpendicular or not, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Substitution, and we have identified, and we have substituted here values of 2 and 3. Why? Because that perpendicular line, guys, that is the radius, is passing through the center. Okay, it has to satisfy this condition, this equation. It is satisfying here. Okay, we are getting phi is equal to 5, which is nothing but the radius. So now we know it is perpendicular. Okay na? So ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? This line is perpendicular to the radius. We know it for sure now. And what we are doing now, we have to find out the equation of the radius. Okay, when two lines are perpendicular, line equation basis, when two lines are perpendicular, the slopes are reciprocals, guys. When two lines are perpendicular, m1 is equal to minus of m2. Okay, they are both inversely related to each other, reciprocals, negative reciprocals. So our basis mele, he has already given us this equation of this line, 3x plus 4y plus 7. So just change the coordinates. If the line is perpendicular, the new equation of the line will be what? By changing the coordinates, we can, coefficients,
we can identify the new equation. So 3x will become 4x and 4y will become 3y, and of course the signs will be negative, signs will change because the slopes will be opposite, guys. Okay, and k is a constant which we don't know. What is the constant? We don't know what is the constant, what the constant will be. So k is unknown. Here the value of k can be found out. K ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? This equation 2 is also passing through the center of the circle. 2,3 point ಇಂದ ಆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So x will be 2, y will be 3. Substituted, it has to satisfy this condition. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್, ದೆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ satisfied for those points. So the value of k will be equal to 1. So we have two equations of line, 3x plus 4y and 4x minus y, and so on. Now we have to solve, guys. We have to simplify these both equations. ಈ ಎರಡು equations ಅನ್ನು ನಾವು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ by cross multiplying, of course, and by changing the signs, value of y will be equal to -1 and value of x will be -1. What is this x and y? This is the line 3x plus 4y plus 7. And this line is the radius, guys. Okay, take it to be perpendicular, just a representation. We'll take it to be perpendicular. This is perpendicular, suppose, and this is the line. What is the line here? 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. If they are both perpendicular, then this point is the point of contact. Point of contact, x and y value. Solving these two equations, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ x, y, and that is what we have done here, guys. Y is nothing but -1, x is also -1, and that is nothing but the point of contact. Okay, ತಿಳಿಯಿತು ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಗೈಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ us know in the comment section. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. This seems to be lengthy, but it is very easy, guys. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ once you understand the concept ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will definitely find it to be difficult, and I hope that you are able to and ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ any doubts, guys? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, hit the like button, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೈಸ್. ಎಸ್, now let us consider the next question. So try this question, guys. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು. 5 mark question, guys. Okay, guys. So let us come back to the second question today. Find k if the line touches the circle. Just a simple question, and is asking us to find the value of k, guys, if the circle touches the circle. So here, guys, whenever it is said that this circle is touching this circle and find out the value of k, we have to assume. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ನೋ ಅದರ್ ಡೇಟಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈನ್? 3x plus of y plus of k equals 0. That is the first line. And then what is this circle, guys? X square plus y square minus of 2x minus of 4y minus of 5 equals 0.
Now here guys, what are we going to do? First of all, we'll find out the value of the radius of the circle, and we'll find out the value of the center of the circle coordinates. Okay, we'll do that first. So what are the center of the circle given by, what is center given by minus g comma minus f? Okay, but here guys, if you observe, 2g is equals to minus 2 and 2f is equal to minus 4. Compare it with the standard equation guys. Standard circle equation ಏನಿದೆಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. So g will be equal to minus 1 and f will be equal to minus 2. So what will be minus g comma minus f? Minus g comma minus f will be equal to minus of minus 1, that will be plus 1, minus of minus 2, that will be plus 2. So center guys is nothing but 1 comma 2. And what is the radius given by? Radius is equals to g square plus of f square minus of c, which is equals to what guys? Root of g. What is g? 1 square plus of f. What is f? 2 square is 4, and minus of c. What is c here guys? Constant, minus c. So minus of minus 5, that is nothing but plus 5. This will be equal to what? Root 10. So the radius guys is equal to root of 10 units. Okay, so now guys, we are assuming and we know that this line is tangent to the given circle x square plus y square. Okay, x square plus y square minus 2x minus 4y minus 5. Now if it is a tangent guys, then the radius of the circle, radius will be equal to the perpendicular distance guys. Correct? Perpendicular distance between the line and the center point. Okay, they are both equal. So what is radius guys? Root 10, which is equal to, what is the perpendicular distance in between the line and the center guys, which is given by ax1. You know the formula guys, ax1 plus by1 plus c whole divided by root of a square plus of b square, and this is of course in the modulus, that is only considering the positive values. So root 10 as it is, root 10 on the left hand side, which is equal to line guys. Line equation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ? He has given us to be 3x plus y plus k. The line equation is given as 3x plus y plus of k. So substitute it here. A is nothing but 3. So 3 multiplied by x1. What is x1 guys? Coordinates of center minus g comma minus f, that we have obtained to be 1 comma 2. Correct? Coordinate of center, center ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? 1 comma 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. Those are the coordinates of center, we know that. So 3 into x1 will be 1 plus what is b guys? Coefficient of y, which is 1 multiplied with y is, sorry, y1 is 2 plus c. What is c here guys? Constant, that is what we have to find out, plus of k whole divided by root of a square. What is a? 3 square is nothing but 9 plus b. What is b guys? 1 square is nothing but 1, and we'll have to consider of course the positive values, that is only the modulus. Now we have the value here, we have to simplify. So root of 9 plus 1 is root 10. Root 10 multiplied with root 10 cross multiply, that will be what guys? 10, which is equal to 3 plus of 2 plus of k. Therefore the value of k guys, 10 minus of 5, that is nothing but 5 units. Okay, the value of k guys is nothing but 5 units, and that guys is a required answer. Okay, the value of k that we guys needed is nothing but 5 units. Understood guys? ಹೇಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so usually what we do here guys, generally whenever the function is modulus, ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ modulus sign ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, generally we'll consider both the values guys. We'll consider both the positive values and we'll consider both the negative values on the left hand side. Okay, on the left hand side, see here I have taken, here it is modulus
where I consider only the positive sign. Here it is root 10. Okay, what will be root 10, guys? Whenever we consider the root, we consider both positive value and negative value, correct? So root 10 into root 10, guys, that will be what? Root of 100. Root of 100 will be both positive and negative, and here that I have considered here plus and minus root of 100. Here we are going for the positive root 100, which is nothing but 10, guys. If in case we consider negative root of 100, okay, if the function is negative, then this will be minus of 10, correct? One is plus 10 that I have written here. One will be what? Minus 10, which is equal to 3 plus of 2, 5 plus of k on the left hand side, correct, guys? Because root function ಗೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, minus 10 minus of 5, that will be minus of 15. So the value of k will be what, guys? Negative of 15 units. Okay, so totally we have two different values for k. One is positive 5 and one is negative of 15, but generally we go for the positive values, guys. But here for 5 marks you'll have to take in both positive and negative value. 5 marks ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ತಿಳಿತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಗೈಸ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಡನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ perpendicular distance in between a point and the line. Okay, I hope it is clear, guys. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, guys. If you have any further doubts, please ask. See, for 5 marks these are all the questions that you are going to get, guys. ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲಿ, ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ. Okay, fine, guys. Now let us consider the next question. Next question, guys, adu kuda same agine ide, same principle for 5 marks. Once again, find k if the given line 2x plus y plus k is equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 6x plus 2y plus 5 equal to 0. Once again we are going to assume that it is a tangent. ಈ ಲೈನು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ, ಗೈಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ x square plus y square plus of 6x plus of 2y plus of 5 is equal to 0. Okay, so here what can we do? By comparison with the standard form, 2g will be equal to 6 and 2f will be equal to 2. What will be the value of g? 6 upon 2, which is 3. What will be the value of f? 2 upon 2, that is 1. So what is the center given by? Center of the circle given by minus g comma minus f. Okay, so minus g is minus 3, minus f is minus of 1, and this is center. Okay, so now we can identify the radius, guys. Radius of the circle, and radius of this circle is given by what? R is equal to root of g square plus of f square minus of c. Substitute, guys. Root of g, what is g, guys? 3. Okay, here it is negative 3 actually, minus of 3. So minus 3 whole square will be 9 plus of what is f here, guys? Minus 1. So minus 1 whole square will be 1. And what is c? C is nothing but plus 5, so that will be minus of 5, guys. Okay, so what is the value of radius? 9 plus 1, 10. 10 minus of 5 is 5, so radius is equals to root of 5 units. Radius is equal to root 5 units.
So now guys, we have assumed that the line is perpendicular to the center, that the line is tangent. So now we can suggest guys, radius is equal to the perpendicular distance. So radius already given by root 5, perpendicular distance is given by the formula ax1 plus by1 plus of c whole divided by root of a square plus of b square, and we consider the modulus sign. Okay, and center is given by what guys? Center namge gurtidare illi -3 comma -1, and we know the equation guys here. What is the equation? 2x plus y plus k, the equation of straight line. 2x plus y plus k. Okay, so now guys, what can we do? Substitute it here. What we are going to do, we are going to substitute here. So root of 5 is equal to a guys. What is a? A is nothing but 2 multiplied with x guys, which is -3, plus of b is nothing but 1 multiplied with y1, that is nothing but -1, plus of c guys. C is what here? K plus k whole divided by root of a square, which is 2 square 4, plus of b square, which is 1 square 1, and we only consider the positive values guys. So another root 5 into root 5, that will be root of 25, which is equal to 3 into 2. What will that be guys? That will be minus of 6 -6, 3 into -2, 2 into -3, -6, and this will be -1. -6 -1 is -7 plus of k. Okay, so this will be k minus of 7 guys. Now what we can do, we have two different values here. Root 25, one will be root 5 and other will be -5. Okay, plus or minus sign baruttallri, plus or minus root of 25 anta ಹೇಳಿ. So 1 plus and 1 minus. So plus 5 is equal to -7 plus k, and -5 is equals to -7 plus k. So here guys, k will be equal to what? 7 plus of 5, which is equal to 12 units. And here on the negative side, k will be equal to what guys? 7 minus of 5, which will be equal to 2 units. Okay, so there are two different values for k guys. One is 2 and another is 12. Namma one value ಏನು ಬಂದಿದೆ? 2 units ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು value ನಮಗೆ 12 units ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. Okay, so this is the value guys, and this is how you calculate the value of k, that is the value of constant. So any doubts guys? Any doubts idre ಕೇಳಿ guys, and hit the like button guys if you're able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So these are all 5 mark questions guys. Okay, so no doubts guys, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So here guys, in all the classes related to circles ella topic alli, first of all I've explained the concept guys. Check out that video where you will get the details. Equations of circle: x square plus y square is equal to r square, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Then on the basis of distance formula, and then for the ends of diameter, x minus of x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus of y2, that is the second form. And then guys, in the previous class I have discussed 3 mark questions and 5 mark questions. 5 marks questions are very important, okay, because in examination one question guys for 1 mark nimge keltare, and then one question for 5 marks nimge avaru keltare. So 2 questions nimge on the basis of the topic circles nimge barutte. Okay, so I've discussed all the 2 marks questions guys. I've discussed 3 marks questions, and I've also discussed 5 marks questions.
So overall basis, if you look in guys, I have solved 6 questions for 5 marks. Okay, all completely on a different conceptualized basis. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ perpendicular distance in between a point and a line. Perpendicular distance in between a point and a line guys. Okay, so ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, and please solve the 2 mark question and please solve the 1 mark question guys, because 1 mark 2 mark question are the base for 5 mark question. ಸೊ 5 mark questions ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 marks questions ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ. 3 marks questions ಕೇಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. they'll ask you very in a less format. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. Share it with your friends, and these are all important topics guys for midterm examination. Midterm examination ಗೆ ನಿಮ್ಮ coordinate geometry ಅಲ್ಲಿ circles topic ಅನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I will be covering up ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇರ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. And here on the basis of circles and parabola, you'll be asked about 14 marks guys, maximum prakara. So they can pick out various different questions, ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೈವ್ ಗೈಸ್. Like the video once again if you're able to understand. Okay, so be seeing you again guys in a new session only on our channel Unacademy Karnataka PUC. So take care guys and bye guys.